Welcome back to my channel, guys. Second video வந்துட்டு என்ன பேசலாம் அப்படின்னு நான் நினச்சிருந்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் ரிலையன்ட் லைஃப், தற்சார்பு வாழ்க்கை. ஆக்சுவலாக மெயினாக செல்ஃப் ரிலையன்ட் லைஃப்பை பற்றி நான் பேச போகிறது கிடையாது. பட் வை வி நீட் செல்ஃப் ரிலையன்ட் லைஃப் இன் டுடேஸ் சொசைட்டி. ஓகே, எல்லாருமே இதை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, படிச்சிருப்பீங்க, பார்த்துருப்பீங்க, தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே. இந்த ஃபஸ்ட் பிளேஸ், வை ஷுட் வி சூஸ் செல்ஃப் ரிலையன்ட் லைஃப் இன் த ஃபஸ்ட் பிளேஸ்? சொசைட்டியில் இப்போ இருக்கிற பிரச்சனைகள், அது நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கை, வாழ்ந்துட்டுருக்க வாழ்க்கை, சொசைட்டி சிஸ்டம் எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணுறதில்ல. வை ஷுட் வி சூஸ் திஸ் லைஃப், திஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைஃப் நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, பிகாஸ் ஃபார் பீப்புள் ஹூ வாண்ட்ஸ் டு கோ அவே ஃப்ரம் த எவர் க்ரோவிங், த ஃபாஸ்ட் மூவிங், நாட் ஸ்டாப் சொசைட்டி. சொசைட்டினா என்ன? From a small group to a large civilization. சமுதாயம் என்பது ஒரு மக்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு குழு, ஒரு நடைமுறைகளுக்குள்ள, ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ்க்குள்ள. திஸ் இஸ் த ரூல்ஸ், திஸ் இஸ் த கண்டிஷன்ஸ், அண்ட் திஸ் இஸ் அ குரூப் that we are going to have. ஸோ சொசைட்டின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, people depend each other for mutual benefits, protection, security, culture, identity, like these things. ஸோ எவ்ரி சொசைட்டி பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ரூல்ஸ் அண்ட் நார்ம்ஸ் இருக்கும் தட் பெனிஃபிட்ஸ் தட் கரண்ட் சொசைட்டி. சொசைட்டி கேன் சேஞ்ச் ஓவர் டைம். சமுதாயம் எப்போ வேணும்னா மாறலாம். சொசைட்டி மாறதுக்கான ஒரு மெயின் ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பொலிட்டிக்ஸ், ஜியாகிரபிக்கல் சேஞ்ச், டெக்னாலஜி, என்டர்டெயின்மெண்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் திங். லைக் பொலிட்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, சம்திங் ஹேப்பன்ஸ் இன் நெக்ஸ்ட் டே, எவ்ரி திங் சேஞ்சஸ் ஓவர் ரைட். But entertainment is not like that. It is happening very slow process. That is the very powerful medium. That is why I said entertainment medium is a very powerful medium in bringing a change in a society. For example, to bring that gender equality. யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா 1990s வந்து டேரக்டர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா women equality, gender equality பற்றின படமாக எடுத்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க. நீங்கள் நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். Main thing that I believe personally is a very strong medium in bringing, introducing and bringing changes in the culture, in the society. So why someone wants to go away from this one? As well as history, geographical changes, technological changes, politics, religion, culture, so on, so on. White collar job, blue collar job, I'm earning well, I'm earning good money, I have a business, I'm completely perfectly okay with the system. Why should I choose self-reliant life? ஏன் தற்சார்பு வாழ்க்கை நான் சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது பார்ப்போம். இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, லைஃப் டெக்னாலஜிக்கலி லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு மேலே போயிருக்கு. நல்லா சம்பாதிக்கிற ஒருத்தனுக்கு வந்துட்டு they don't care about people who live in the streets. That is where we are going. They don't care about the people. I am earning money, my life is better, I can do this, I can do that, so I'm living a good life, so the life is good, the world is good, the life is good, the society is good. No, that's not how it works. Humans are social animals. We should look out for each other. So the life is becoming harder and harder. And where in the society, where the society exists, in metropolitan cities, well designed cities, well built cities, அதிலிருந்து I want to take a step back and actually live life. I'm running, but I don't know if I'm living. அப்படின்ற மாதிரி தோன்ற பட்சத்தில் one can choose self-reliant life. Gadgets, social media, they put, it's a verse, metaverse. அது ஒரு தனி உலகமாகவே மாறிடுச்சு. This is going to be my life அப்படின்ற மாதிரி. People are making money, but at what cost? People are living life. Like society வந்துட்டு டிசைட் பண்ணுற ஸ்டேட்டஸ், சொசைட்டி டிசைட் பண்ணுற happiness, everything they have given you the definitions, and you are trying to reach that a level of happiness, a level of status, a level of beauty standards. எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு நம்ம இந்த சொசைட்டி பண்ணிட்டு இருக்குது. What is your definition of happiness? What is your definition of wealth? What is your definition of status? What is your definition of living the life?
ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான். ஸோ if someone is thinking like that, they can go for self-reliant life. That's our வாழ்க்கை. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா டுடே ஸ்கூல் சிஸ்டம், நம்ம கன்சியூம் பண்ணுற எவ்ரி திங் வந்துட்டு 100 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்தது இப்போ நம்ம கன்சியூம் பண்ணல. எவ்ரி திங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஆனால் the education system is same. We're doing the same thing for the last 100 years. And what does it teach us? Be obedient to authority, don't ask questions, conform to authority, just do what they say. குழந்தைங்களுக்கு 7 வயசு வரைக்கும் வந்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா theta imagination. A child below 7 has a lower vibration than consciousness. It's called theta. Theta is imagination. Oh, that's how kids play a tea party with mud pies, but to them it's a real thing. A kid rides a broom, it's a horse. That's theta, imagination. 7 years, until 7 years. அதாவது வந்துட்டு நமக்கு சில்லியாக தோன்றது அவங்களுக்கு ரியலாக இருக்கும். You have to let their imagination, they have to let their innocence live. You have to, let the kids be kids. A for apple அப்படின்னு. No, the kids could say A for some made up animals. அதோட மைண்டில் வரும். No education should be given to kids until they are 7, until they are 8, until they are at least 7. Because those are the learning years. They are, grasp as much as possible knowledge from the universe, from their surroundings. ஒரு குழந்தை எடுத்து இமேஜினேஷனை பறந்து தெரிஞ்சு விளையாண்டு கற்றுக்கிட்டு எந்திரிச்சு ஓடி எந்திரிச்சு வந்து விழுந்து எந்திரிச்சு அழுது புரண்டு வர வேண்டிய குழந்தைய ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சு, ஸோ திஸ் இஸ் யூ ஷுட் லேர்ன். A for is apple அப்படின்னு நீ சொல்லி கொடுக்குறப்போ, ஸோ இட்ஸ் டன் டு கன்ஃபார்ம். That is one of the reasons I would say someone choose a self-reliant life, a homeschooling, a home study, like that. You're just getting the information, and which is already redefined information. You're not learning anything new. Everything is being updated. Like இப்போ கூட ரீசெண்டாக கூட ஒரு மீம் பார்த்தேன் நான். அந்த பாக்டீரியாஸ்லாம் வந்துட்டு they are becoming resistant to the antibacterials which was found maybe 50 years ago. Schools teach you how to obey, how to not ask questions, how to not question authority அப்படின்ற மாதிரி தான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குது. இந்த மாதிரி பேஷனை ஃபாலோ பண்ணாமல், உங்களோட டைமை வேல்யூ பண்ணாமல், பிரெயின்டெட் பிளேஸில் உட்காந்துட்டு சொன்னதை திருப்பி சொல்லிக்கிட்டு, when you do that, your room for imagination dies. And then what happens, you accustomed to unfulfillment. Okay, this is okay. You're basically teaching your children to do that. So the unfulfillment வந்து அக்கஸ்டம் ஆகுது அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து, this is okay, this is how it's going to be அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அவங்களோட ட்ரீம்ஸ், they can't follow their dreams. When you learn conformity from school, what happens, your mind become lazy because you're not doing much with your brain. You're just receiving information and confirm it, class finish. So what happens, your mind becomes lazy. So what you start to resort to instant gratifications. அது இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷனுக்கு சொல்லவே தேவை கிடையாது. There's a lot. நடுவில் கோவிடுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எல்லா குழந்தைங்க கையிலையும் ஃபோன் போச்சு. Technology, good, yeah, good thing. So the conformity into unfulfillment, the indiscipline, these makes passion and curiosity, these are dice. So what do? Then you resort to instant gratifications like video games, Netflix, Amazon, OTT platforms, and you look at screens all day. You're not doing anything.